Welcome all. Today's point name is negative phase sequence protection, that is NPS. NPS stands for negative phase sequence. So let us see what is the negative sequence component. A negative sequence component is produced when the load becomes unbalanced. That is, when the load gets unbalanced, the negative sequence component will get produced. And this component, that is negative phase sequence component, rotates at a synchronous speed and which is in opposite direction to the rotor. And due to this negative sequence component, which increases the current in a rotor, which causes heating of, that is overheating of rotor and damage to the rotor. So in order to give the protection for rotor against damaging, for negative phase sequence we are going to use a negative phase sequence protection. Okay, so this is a diagram. So this is a schematic diagram for negative phase sequence protection, that is a NPS protection. This is a generator stator winding along with a main circuit breaker and along with the 3 CTs for each phase R, Y, B. Also it consists of a negative phase sequence filter and overcurrent relay. And this is an arrangement for against unbalanced loading. It consists of 3 CTs are connected in a star. These 3 CTs are connected in a star and secondary of CT are connected to negative phase sequence filter. And also it consists of an overcurrent relay. Then the negative phase sequence filter, it consists of resistors and inductors. So the use of resistors and inductors to remove the negative phase sequence, that is a function of the resistors and inductors is to remove the negative phase sequence, and it will determine the presence of negative phase sequence component due to unbalance. Okay, so this filter is used to remove the negative sequence components due to unbalance. When it will detect the negative sequence component, it will give command to the overcurrent relay, that is a relay, and relay will give command to the circuit breaker to separate out or to give the protection for the alternator against negative phase sequence component. In Marathi, निगेटिव्ह फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्शन आपण अल्टरनेटरसाठी यूज करतोय. सो पहिल्यांदा आपण बघूया की निगेटिव्ह फेज सिक्वेन्स कशामुळे येतो किंवा निगेटिव्ह फेज सिक्वेन्स कॉम्पोनंट कशामुळे येतो. व्हेन द लोड बिकम्स अनबॅलन्स, द कॉम्पोनंट प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड ॲज निगेटिव्ह सिक्वेन्स कॉम्पोनंट. तर ज्यावेळी लोड अनबॅलन्स झाल्यामुळे हा कॉम्पोनंट येतो आणि हे झाल्यामुळे आपल्याला रोटरचा करंट वाढल्यामुळे रोटरला ओव्हरहिटिंग होऊ शकतं आणि रोटरला डॅमेज होऊ शकतं. सो हे होऊ नये म्हणून आपण काय वापरतोय, निगेटिव्ह फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्शन वापरतोय. तर दिस इज अ स्कीमॅटिक डायग्राम. इट कन्सिस्ट ऑफ अ जनरेटर वाइंडिंग अलॉंग विथ सर्किट ब्रेकर आहे. देन ह्या आहेत त्या 3 CT प्रत्येक फेजमध्ये टाकलेल्या आहेत, लाईनमध्ये टाकलेल्या आहेत, आर, वाय, बी. Also it consists of a negative sequence filter. आता हा निगेटिव्ह सिक्वेन्स फिल्टर काय यूज केलेला आहे, तर ज्यावेळी कंडिशन अनबॅलन्स्ड होते, अनबॅलन्स कंडिशन झाल्यामुळे काय होणार आहे, निगेटिव्ह सिक्वेन्स कॉम्पोनंट प्रेझेंट होणार आहे. तर ह्या फिल्टरमध्ये काय आहेत, तर रेजिस्टर्स आहेत आणि इंडक्टर्स आहेत, आर अँड एल. मग हे रेजिस्टर्स इंडक्टर काय करतात, इट विल डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ निगेटिव्ह सिक्वेन्स कॉम्पोनंट ड्यू टू अनबॅलन्स. म्हणजे त्या सिस्टीममध्ये निगेटिव्ह सिक्वेन्स कॉम्पोनंट जो काही प्रोड्यूस झालेला आहे अनबॅलन्समुळे तो डिटेक्ट करतात आणि तो डिटेक्ट झाल्यानंतर तो लगेच ओव्हरकरंट रिलेला सिग्नल देतात. हे झाल्यामुळे काय होणार आहे, तर हा मेन पार्ट ऑफ दिस प्रोटेक्शन इज अ निगेटिव्ह सिक्वेन्स फिल्टर. हा फिल्टर यूज केल्यामुळे आपल्याला काय होणार आहे की निगेटिव्ह सिक्वेन्स कॉम्पोनंट अनबॅलन्स लोडिंगमुळे जो होतो तो लगेच डिटेक्ट होईल आणि ओव्हरकरंट रिले थ्रू आपल्या अल्टरनेटरला प्रोटेक्शन मिळेल. म्हणजेच काय, आपण निगेटिव्ह फेज सिक्वेन्स कॉम्पोनंटमुळे तयार होणारं इन्क्रीज इन करंटमुळे रोटर जो डॅमेज होणार आहे त्याला आपण निगेटिव्ह फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्शन दिल्यामुळे तो रोटर डॅमेज होण्यापासून वाचवू शकतो. दिस इज ऑल अबाउट द निगेटिव्ह फेज सिक्वेन्स प्रोटेक्शन, दॅट इज NPS प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर.